Okay, so good afternoon to one and all. We have started our in the last lecture. We have started the topic that is nothing but the turbine. Okay, so a turbine, which is I already told you what is the function of turbine. Whatever the energy of water is there, which is going to convert it into the mechanical energy, and whatever that energy is there, that energy feed to the generator, which will convert that particular mechanical energy into the electrical energy. Now see here, basically we have to see two types of the turbine. These are nothing but the impulse turbine and the reaction turbine. Okay, so we will see now. Basically we will start with the impulse turbine. Okay, so see here, the basic and famous example of the impulse turbine is nothing but the Pelton wheel turbine. Okay, the basic example of this particular impulse turbine is the Pelton wheel turbine. Now see, as far as this particular impulse turbine is concerned, these turbines are used for high head power plant. Okay, we have classified the particular different power plant into different types. So this particular impulse turbine is going to be used for the high head power plant. Okay, now see, in the impulse turbine, what we are going to do, whatever the pressure of water is there and whatever the kinetic energy is there, that particular used for rotating that particular turbine. Okay, whatever the particular kinetic energy of water is there, that is used for to impact, or that is used to give the impulse on that particular rotating turbine, and which will used for conversion of mechanical energy into the electrical energy. Okay, now see here, this there is a example that is nothing but the Pelton wheel turbine. It consists of wheel fitted with electrical elliptical buckets along its periphery. So see here, I will show you. This is the particular diagram of the Pelton wheel. So what it consists? It consists of the it consists of wheel. So this is nothing but the wheel. Whatever this particular we have shown in the circular manner, this is nothing but the wheel, which consists of elliptical buckets. Whatever this portion is there, okay, हे जे काय पोर्शन आहे कशाचा, हा वाला जो पोर्शन आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कन्सिडर इट ॲज दी इलेक्ट्रिकल बकेट अलॉंग इट्स पेरिफेरी. पेरिफेरी म्हणजे काय, आउटर साइडला काय, त्या पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल बकेट्स ह्या जे सर्क्युलर व्हील आहे त्याच्यावर त्या काय केलेल्या आहेत, कनेक्ट केलेल्या आहेत. म्हणजे हे जे काय व्हील आहे, फॉर यू with the help of this wheel, what we are going to convert, whatever the shaft of this wheel is there, which is connected to the generator, and whenever this particular wheel is going to rotate, that shaft is also going to rotate, which is connected to the generator, and it will generate the electrical energy. But that is different part. But what we have to think here, or what we have to consider here, this is the wheel, and to its outer periphery elliptical buckets are connected. Okay, elliptical buckets are connected. Now next, see here what they have given. The force of water jet striking the buckets on the wheel drives the turbine. The quantity of water jet falling on this turbine is controlled by the needle or spear placed in the tip of the nozzle. Okay, so see here काय होणार आहे, what we have to do, see, this is the nozzle they have shown here. Whatever this particular arrangement is there, this is the nozzle, and this is nothing but the jet arrangement, through which what we are going to do, we are going to insert water on this particular elliptical buckets. And whenever we are going to insert water through this particular nozzle on this particular bucket, whatever the pressure is there, whatever the kinetic energy is there, due to that particular water kinetic energy, that particular wheel is going to start the rotating. म्हणजे तुम्ही काय करणार आहात,
ह्या पर्टिक्युलर वॉटर जेट मधून जे काय वॉटर आहे ह्या पर्टिक्युलर इलिप्टिकल बकेट्स आहेत त्याच्यावर काय करणार आहात, इन्सर्ट करणार आहात. त्याच्यामुळे जो काय प्रेशर आहे, जी काही कायनेटिक एनर्जी आहे ती कोण अक्वायर करणार आहे, या बकेट्स अक्वायर करणार आहेत. आणि त्या काय करणार आहेत, दे आर गोइंग टू स्टार्ट रिव्हॉल्विंग in such direction. But see, they have given here one of the point that is nothing but the nozzle. So what it going to do, whatever this particular amount of water is going to inserted, that is controlled by this particular parameter, that is nothing but the nozzle. म्हणजे किती amount of water insert करायचं आहे हे कोण कंट्रोल करते, this is going to controlled by the nozzle. Okay, this is going to controlled by this nozzle. Everybody got it? What we have to do? This is nothing but the what we are going to do, we are going to insert this particular water on this through this particular aquajet, or we can say jet arrangement, on this particular Pelton wheel, and that particular Pelton wheel is going to rotate. Now see here, the movement of the needle is controlled by governor. If the load on the turbine increases, the governor pushes the needle into the nozzle and thereby reducing the quantity of water. आता बघा इथं whatever this particular nozzle is they have shown here, there is a one type of arrangement is there. This is called as governing arrangement. म्हणजे काय, इथं काय असतं, देर इज सच टाइप ऑफ वन ऑफ द नीडल, और तुम्ही काय म्हणू शकता तिथे एक हॉरिझॉन्टल नॉब प्रेझेंट आहे जो काय करतो, इट विल गोइंग टू एंगल्फ दिस पर्टिक्युलर नोझल whether we have to keep the particular amount of water more on this particular turbine, or whether we have to keep the particular capacity of water less on this particular turbine. म्हणजे इथे जी गव्हर्निंग अरेंजमेंट आहे, गव्हर्निंग म्हणजेच काय, थोडक्यात एक पर्टिक्युलर रॉड आहे ज्याच्या समोर काय केलेलं आहे, एक पर्टिक्युलर हे कनेक्ट केलेलं आहे रबर सारखं एक पर्टिक्युलर, आपण काय म्हणतो जे तुम्ही हे बघता काय म्हणतो, स्टेटोस्कोप जर कोणी बघितलं असेल त्याच्या पुढे जे काय सर्क्युलर अरेंजमेंट असते त्याच्यासारखं त्याला एक रबर कनेक्ट केलाय. तो आपण जो पर्टिक्युलर गव्हर्निंग अरेंजमेंट आहे पुढं किंवा मागं करून त्या विथ द हेल्प ऑफ दॅट नोझल आपण काय करू शकतो, what we are going to do, we can control the how much amount of water that is going to inserted on this particular elliptical buckets of this particular Pelton wheel. Okay, म्हणजे water किती amount of we have to insert on this particular wheel, that is depend on this particular nozzle arrangement and whatever the government arrangement present in this particular aquajet. Okay, म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू टेक दिस पर्टिक्युलर पेल्टॉन व्हील. आपल्याकडे हे पेल्टॉन व्हील टर्बाइन आहे, पण दिस पेल्टॉन व्हील टर्बाइन इज नॉट गोइंग टू रोटेट ऑटोमॅटिकली. व्हॉट वी हॅव टू डू, we have to insert this water on this particular whatever this particular bucket which is connected at the periphery of Pelton wheel, and whatever this arrangement is there to controlling the particular flow of the water, that is going to control by this particular governing arrangement and this particular nozzle. Okay, now see here I will show you the actual picture of this particular Pelton wheel turbine. त्याचा actual picture मी तुम्हाला दाखवते बघा. Okay, I have not brought here, just I will show you. Okay, I have not, just I will in next lecture I will put here, but you can understand how that particular impulse turbine is going to work. Now you can say that why its name is given as impulse. ओके, तुम्हाला वाटत असेल ह्याला इम्पल्स टर्बाइन असं नाव का दिलेलं आहे. व्हाय द नेम इज गिवन ॲज द इम्पल्स, व्हाय, बिकॉज whatever this particular water impulse is there, okay, whatever this particular हे जे काही वॉटर आपण ह्या पर्टिक्युलर इलिप्टिकल ह्याच्यावर इन्सर्ट करतोय, कशावर, इलिप्टिकल बकेट्स वर इन्सर्ट करतोय, त्याच पर्टिक्युलर अरेंजमेंटला काय म्हणतात, इम्पल्स. Okay, we are giving the impulse of water on this particular buckets. That's why this arrangement is called as the, or this turbine is called as the impulse turbine. Okay,
this turbine is called as the impulse turbine. आणि त्याच्यानंतर जे काय वॉटर आहे कशातलं याच्यावर इन्सर्ट झालेलं आणि बाकीचं जे काय वॉटर आहे ते परत कशात आपण टाकून देतोय, ते आपण काय करून देतोय, टेल मध्ये टाकून देतोय, किंवा वी आर हॅव्हिंग डिफरंट अरेंजमेंट टू कलेक्ट दॅट वॉटर अँड वी आर गोइंग टू इन्सर्ट दॅट वॉटर इन टू दी रिव्हर. That is the choice of that particular power station. So what to do? Generally what happen, whatever this water is there, that is again going to be inserted into the particular river. But as per as the operation of this particular Pelton wheel turbine is there, what you are going to think? The Pelton wheel turbine is the type of impulse turbine where we have connected this particular elliptical buckets around the periphery of this particular wheel. Okay. Now on this particular elliptical bucket, we are going to insert the water with the help of this nozzle and governing arrangement. So what we have to do, as if we are inserting the water with very high velocity, with very high pressure, with very high kinetic energy, then what happens? This particular wheel is going to rotate with high velocity. If the pressure of water or the kinetic energy of water is less, then what happens? This particular Pelton will then going to rotate with slowly. ओके, म्हणजे जेवढं तुम्ही जास्त वॉटर त्याच्यावर प्रेशरने इन्सर्ट करताय, कायनेटिक एनर्जीने इन्सर्ट करताय, तेवढं जास्त तुमचं हे काय होणार आहे, व्हील रोटेट होणार आहे. जेवढा जास्त इम्पल्स तुम्ही त्या पर्टिक्युलर बकेट्सवर देताय, at that time what happen, your impulse is more, whatever this particular wheel is there, that is going to rotate with the high velocity or with the high speed. We cannot say velocity, with the high speed. Okay, means what happen, this particular water jet or this particular water arrangement which is to be inserted on this particular what I can say buckets is very, very important. Now you can say that why its name is given as this Pelton. Pelton is one of the scientists who have invented this particular turbine. That's why name is given as the Pelton wheel turbine. Here this is particular wheel, on this periphery of this wheel we have inserted this particular elliptical buckets. That's why the name is given as the Pelton wheel turbine. Okay, everybody got this operation of this particular Pelton wheel turbine? Everybody got this operation of this particular Pelton wheel turbine? Yes, sir. Okay, so see, now in the examination how the question is going to be asked. In the examination they will going to ask the question, write short note on Pelton wheel turbine. That time what you have to do, you have to draw this particular diagram and you have to explain its all operation by your own word. तुम्ही तुमच्या ओन वर्ड मध्ये एक्सप्रेस करू शकता किंवा जे नोट्स मध्ये आहेत ते पण तुम्ही एक्सप्रेस करू शकता, लिहू शकता. इट डझंट मॅटर फॉर अस. Everybody got this one? Okay, but see, take care that whenever you are going to draw this particular diagram of this particular Pelton wheel turbine, it should look like this Pelton wheel turbine. Okay, म्हणजे ही जी अरेंजमेंट आहे, ही अरेंजमेंट दाखवताना थोडस हे पर्टिक्युलर व्हील दाखवताना, ह्या ज्या बकेट्स दाखवताना, you have to take care that this should be elliptical, means it should be like this one. हे असंच असलं पाहिजे. काय काय स्टुडंट, they are going to give the different shape for this. It should not be like this one. Okay, your shape should be as similar as like it is shown in this particular diagram. It is invented by the scientist Pelton. That's why name is given as Pelton. And why impulse is given? We are going to provide the impulse of this particular water on this particular elliptical buckets. That's why its name is given as impulse turbine. Okay, everybody got this one? Now next, the type of turbine which is very, very important again, that is nothing but the reaction turbine. So this particular turbine are generally used for the low and medium head power plant. Okay, means this is the MCQ question. In the MCQ they will ask the question that which question they will ask in the MCQ? They will ask the impulse turbine are generally used for dash dash head power plant. Generally used for the
high head power plant, and whatever the reaction turbines are there, that reaction turbines are used for this low and medium head power plant. Okay, low and medium head power plant. Now we will understand it's basically two types. Which are the two types? First is nothing but the Francis turbine, and second is nothing but the Kaplan turbine. Okay, so we will understand it deeply. Now we will first of all look Francis turbine. Okay, and now see Francis turbine. काय Francis turbine मध्ये? Okay, I will clear it. We will go for this Francis turbine. Now see here, whatever this particular Francis turbine is there, in that Francis turbine, see त्याची arrangement कशी आहे बघा. Here there is, in this particular Francis turbine, there is an inlet from the penstock to this particular Francis turbine. इथून काय येणार आहे? Your water is going to enter to this particular through this particular inlet from the penstock, which we have shown to you. Now again, this particular water is there, that particular going to rotate, or that particular water is going to pass to this particular Francis turbine. But before, there is a connections are there. These are the runner blade. Okay, whatever this arrangement is there, बघा ही जी पर्टिक्युलर अरेंजमेंट आहे ती पर्टिक्युलर अरेंजमेंट काय, दिस इज वन ऑफ द व्हील टू विच दिस रनर ब्लेड्स आर कनेक्टेड. ओके, काय आहे ही पर्टिक्युलर, हे जे काय तुम्हाला आउटर दिसतंय, हे जे काय आउटर ते काय एक व्हील आहे, त्याला काय कनेक्टेड आहे, व्हॉट एव्हर दिस रनर ब्लेड्स आर देअर, these runner blades are connected to this particular wheel. ओके, त्याच्यानंतर बाहेरचं जे व्हील आहे, आउटर साइड व्हील इज देअर, दिस इज कॉल्ड ॲज दी गाइड व्हील. आता हे जे गाइड व्हील आहे ते कुणाला गाइड करते? दिस गाइड व्हील इज गोइंग टू गाइड दिस पर्टिक्युलर इनर व्हील. ओके, whatever this outer wheel is there, this particular outer wheel is going to guide to this particular inner wheel. Okay, and to this particular guide wheel, guide vanes are connected. Okay, to this particular guide wheel, guide vanes are connected. Now what happens, whatever this circular part you are seeing here, this circular part is nothing but the shaft. शाफ्ट म्हणजे काय सगळ्यांना कळलंय का? तुम्ही ह्याच्यात बघितलेलं आहे, ज्यावेळेस तुम्ही डीसी मोटर, डीसी जनरेटरचं कन्स्ट्रक्शन बघितलेलं आहे, एक काय शाफ्ट म्हणजे एक हॉरिझॉन्टल रॉड आहे की ज्याच्यावर काय कनेक्ट केलेलं आहे, व्हील अशा प्रकारे कनेक्ट केलेलं आहे. सॉरी, म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं हे व्हील रोटेट होईल त्यावेळेस तुमचा हा शाफ्ट काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली रोटेट होणार आहे. हा रोटेट झालेला शाफ्ट कशाला कनेक्टेड असतो? हा रोटेट झालेला शाफ्ट जनरेटरला कनेक्टेड असतो, ज्याच्यामुळे काय होतंय, इट विल गोइंग टू रिव्हॉल्व अँड इट विल जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स व्हॉट एव्हर दिस जनरेटर इज देअर, इट विल कन्वर्ट दी मेकॅनिकल एनर्जी इनटू दी पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, म्हणजे आता ह्याचं ऑपरेशन होताना बघा काय होणार आहे, whenever its operation is going to take place, what happens, the water is going to inserted through this particular arrangement on this particular wheel. Okay, or on this particular turbine. आणि हे जे काय वॉटर इन्सर्टेड होणार आहे, ह्या पोर्शन मधनं रोटेट होऊन ते वॉटर कशावर इन्सर्ट होणार आहे, इट विल गोइंग टू इन्सर्टेड ऑन दिस पर्टिक्युलर गाइडेड व्हील. And when it will inserted onto the particular guided wheel, it will guide this particular inner runner blade or you can say inner particular wheel, and it will insert on this particular runner blade and it will also going to rotate. Whenever inner runner wheel is going to rotate, your shaft is also going to rotate, and which is connected to that particular generator which will generate the electricity. आता तुम्ही विचार करणार, हे पर्टिक्युलर वॉटर इथून आलं, ह्याच्यावर इन्सर्ट झालं, परत त्याच्यानंतर ह्या पर्टिक्युलर ह्याच्यावर इन्सर्ट झालं, तर मग वॉटर
आउटसाइड कसं निघणार, त्याच्यातून बाहेर कसं निघणार. तर जर तुम्ही याची 3 डायमेन्शन फिगर बघितली तर त्याला इथे एक सर्क्युलर अशी एक अरेंजमेंट असते. त्या अरेंजमेंटला तुम्ही काय म्हणणार, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी वॉटर ट्यूब. त्या अरेंजमेंट मधून काय होतं, म्हणजे आता जर हे जर तुम्ही असं 3 डायमेन्शनल बघितलं तर हे इथं असं मागं कनेक्ट असते ह्याला. ह्या पर्टिक्युलर अरेंजमेंट मधून काय करतो, वी आर गोइंग टू टेक दी वॉटर अवे फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर फ्रान्सिस टर्बाइन. म्हणजे आता यात इम्पॉर्टंट काय आहे, तुम्हाला सांगतो यात इम्पॉर्टंट काय आहे. हिअर द वॉटर इज गोइंग टू enter into this particular Francis turbine radially, and water is going to take away from this turbine axially. Axially म्हणजे काय, ते स्ट्रेट फॉरवर्ड काढून घेतलं जाते. ओके, किंवा इट इज कनेक्टेड और इट इज इन्सर्टेड इनटू द रिव्हर. बट रेडियली म्हणजे काय, it is rotated in this direction and then it is going to be inserted on this particular guided wheel. ओके, त्यामुळं बऱ्याचशा वेळा क्वेश्चन येताना फॉर द फ्रान्सिस टर्बाइन द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस मॅनर दॅट इन द फ्रान्सिस टर्बाइन द एंटर्ड वॉटर इज कमिंग थ्रू डॅश डॅश वे, कुठल्या, रॅडियली, अँड टेकन आउट ऍक्सियली. ओके, it is inserted radially and taken out axially. आता मी तसं तुम्हाला ह्याला क्वेश्चन विचारतो, कुठला, can you tell me how the water is going to inserted on this impulse turbine, whether it is inserted axially or whether it is inserted radially? Can Radially. एकदा व्यवस्थित बघा, रॅडियली इन्सर्ट होतंय का ऍक्सियली इन्सर्ट होतंय. आपण काय करतोय, what we are going to do, we are going to directly inserting that particular water on this particular to whom, on this particular blades, आणि त्याच्यानंतर ब्लेड्स रोटेट होते आणि परत वॉटर घेताना पण कसंच घेतोय, डिरेक्टली आपण ते काय करतोय, वी आर गोइंग टू इन्सर्टेड इन दिस पर्टिक्युलर रिव्हर. म्हणजे काय, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिथं आलं त्याला तुम्ही काय म्हणणार, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी ऍक्सियली. हे वॉटर असं आहे का, इथून असं रोटेट होतंय, कुठून तर रोटेट होऊन परत असं येऊन इन्सर्ट होतंय, असं आहे का. सो in the impulse turbine water is inserted axially, but as far as this particular Francis turbine is concerned, water is coming through this particular inlet radially and we are taking the water outlet through this particular water tube axially. Okay, so actually this Francis turbine is a combination, it is combination, that is nothing but the, you can say, which combination is there, the water is inserted radially and taken out axially. So many of the time, that's why in the low and medium head power plant we are going to use this Francis turbine. Why? Because this is the combination, that's why we are going to use this particular Francis turbine many of the time for the low and medium head power plant. Okay, now see here, it's a real time picture I have shown here. सगळ्यांना दिसते का हे पिक्चर, दिसते का सगळ्यांना, एव्हरीबडी, whether you are seeing this picture, this is a typical arrangement of the Francis turbine. काय करणार आहे, सगळ्यांना इथे दिसतेत का, इनर व्हील, आउटर गाइडेड व्हील दिसते का सगळ्यांना, एव्हरीबडी, whether it is clear to you. नाउ आता वॉटर कुठून इन्सर्ट होणार आहे, द वॉटर इज गोइंग टू इन्सर्टेड थ्रू हियर and it is again going back to inserted here, it will going to rotate and then again whatever this inner wheel is there that is going to rotate, the shaft is connected here and then shaft is going to rotate. Okay, and whatever, आता इथे बघा याच्या माग बॅक साइडला there is a water tube arrangement is there. Okay, water tube arrangement is there through which we are going to, जे काही इथलं वॉटर आहे आपण कशासाठी वापरलं होतं, फॉर द रोटेटिंग दॅट व्हील दॅट इज गोइंग टू टेकन आउटसाइड. ओके, बट दिस इज द रिअल टाइम पिक्चर ऑफ द फ्रान्सिस टर्बाइन. तुम्हाला त्याचं पिक्चर बघितल्यावरच ओळखता आलं पाहिजे फ्रान्सिस टर्बाइन कुठला आहे, त्याच्यानंतर कॅप्लन टर्बाइन कुठला आहे, पेल्टॉन व्हील टर्बाइन कुठला आहे. आफ्टर दी व्हॉट आय कॅन से, whenever 5 minutes are remaining I will show you the exactly image of Pelton wheel turbine also. Okay, don't worry about it.
but this is the actual image of this particular, you can say, this is the Francis turbine. Okay, where it is going to be used? This Francis turbine is going to be used in the low and medium head power plant. Okay, now the third part and very important part, that is nothing but the Kaplan turbine. Okay, now simple, this is the very simple part of this particular Kaplan turbine. This is the very simple arrangement. Okay, why here? Here for this Kaplan turbine, this is the shaft. हा shaft काय होणार आहे? It is going to rotate. त्याला काय कनेक्टेड आहेत? इम्पेलर म्हणजे काय? जसं whenever we are going to consider, काय म्हणतो आपण, whenever we have seen the Pelton wheel turbine, to that particular guided or to that particular wheel, elliptical buckets are connected. In a same way, here this particular impeller are connected, which is going to rotate. कशामुळे? ह्याच्यावर ज्या वेळेस वॉटर इन्सर्ट होणार आहे, वॉटर इन्सर्ट झाल्यावर ते काय होणार आहे? इट इज गोइंग टू रोटेट. आणि ते वॉटर आपण काय करणार आहे? या ड्राफ्ट ट्यूब मधून किंवा वॉटर ट्यूब मधून आपण ते वॉटर काय करणार आहे? वी आर गोइंग टू टेक आउटसाइड दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. ओके, म्हणजे आता बघा, as far as this working on this particular Kaplan turbine is concerned, whatever this volute casing is there, आता तुम्हाला वाटेल हे volute casing काय? Where we are going to collect the water and through this particular we are going to insert water on this particular turbine, or you can call it is nothing but the impeller. And whenever the water is going to inserted on this, it will going to rotate in this direction. Then shaft is going to rotate in this direction, and when shaft is connected to generator, it will also going to rotate. Now whatever this such type of there, ह्याचा काय खालचा पोर्शन आहे, त्याला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हब. तुम्हाला दाखवतो ज्यावेळेस आपलं कॅप्लाइन टर्बाइनचं एक्झॅक्टली पिक्चर येईल, ते कॅप्लाइन टर्बाइनचं पिक्चर पण मी तुम्हाला दाखवतो. ओके, I will show you the picture of this particular Kaplan turbine. But here, see here we are inserting water axially and we are also going to take the water axially. म्हणजे इथं असं आहे का, वॉटर कुठं तर असं रोटेट होऊन परत येऊन ह्याच्यावर इन्सर्ट होते. इट इज नॉट शुड बी लाईक दॅट. ओके, what we are going to do, we are going to insert it axially and we are going to take it axially. Okay, means what? See here, why the name this particular reaction is given. Okay, reaction कशासाठी ह्या टर्बाइनला नाव दिलेलं आहे? इथं वॉटर इन्सर्टर पण केलं जातंय, एक्सट्रॅक्ट पण केलं जातंय. त्याच्यामुळे काय होतंय? देयर इज अ रिएक्शन. विच रिएक्शन इज देयर? रोटेटिंग रिएक्शन इज देयर. दॅट्स व्हाय द नेम इज गिवन ॲज नथिंग बट द रिएक्शन टर्बाइन. ओके, means what happen? It will receive the water axially and it will flow off the water also axially. That's why it is generally used for the low head power plant. Okay, पण जर तुम्हाला लो आणि मीडियम हेड पॉवर प्लांट वापरायचं असेल तर आपण काय वापरणार? वी आर गोइंग टू यूज दिस फ्रान्सिस टर्बाइन. ओके, आता त्याचं रिअल टाइम पिक्चर मी तुम्हाला दाखवतो. आय विल शो यू द रिअल टाइम पिक्चर. ओके, इथे सगळ्यांना दिसतंय का? एव्हरीबडी इज गोइंग टू सी दिस पर्टिक्युलर. हा खालचा पोर्शन काय? दिस इज नथिंग बट दी हब. ओके, आता हे जे काय ब्लेड्स कनेक्ट केलेलं आहे किंवा हे जे काय अरेंजमेंट कनेक्ट केलेले आहे, याचा शेप बघा. हे करेक्ट असे म्हणजे काय म्हणतो, असं 180 डिग्री कनेक्ट केलेले नाहीयेत. 180 डिग्री कनेक्ट केलेले नाहीयेत का? त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगतो. ज्या वेळेस या असं टिल्ट करण्यामागचं रिझन काय आहे? ज्यावेळेस तुम्ही वॉटर असं इन्सर्ट करता, ओके, त्याला काहीतरी फोर्स देता. हे पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर अरेंजमेंट रोटेट व्हायला जर असं असतं, जर माझं हे व्हील, ही जी काय अरेंजमेंट आहे ही जर माझी अशी हॉरिझॉन्टल असती तर वॉटर असं ह्याच्यावर हॉरिझॉन्टल इन्सर्ट झालं असतं. त्यामुळे ते तितक्या वेनी किंवा तितक्या ह्यानी ते फिरलं असतं का? वेदर इट इज गोइंग टू रोटेट? नो. So in order to get the proper velocity or in order to proper rotation, such a type of
tilting arrangement is there to this particular Kaplan turbine. अशी टिल्टिंग अरेंजमेंट ह्या कॅप्लॅन टर्बाईनला काय केलेलं आहे, दिलेलं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस वॉटर तुमचं इन्सर्ट होते, ते वॉटर इन्सर्ट झाल्यामुळे ह्याला टिल्टिंग अरेंजमेंट असल्यामुळे हे काय करेल, इट विल गोइंग टू स्टार्ट दी रोटेटिंग. आणि ते रोटेट झाल्यामुळे व्हॉट इट गोइंग टू हॅपन, whatever this particular shaft is there, that shaft is also going to rotate. ओके, त्यामुळं तुम्हाला हे जे पर्टिक्युलर आहे, जर तुम्हाला रिअल टाइम पिक्चर दाखवलं तर तुम्हाला रिअल टाइम पिक्चर वरून काय ओळखता आलं पाहिजे, विच टर्बाइन इट शुड बी देअर, दॅट वी शुड नो. ओके, आता बघा, जर तुम्ही तिन्ही व्हॉट यू कॅन से, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कम्पेअर ऑल थ्री टर्बाइन्स, दॅट इज नथिंग बट दी Pelton-Wheel turbine, Francis turbine, and Kaplan turbine. In the Pelton-Wheel turbine, water is going to inserted axially, taken out axially. Okay. In the Francis turbine, we are giving it radially, taken out axially. But in this particular Kaplan turbine, we are inserting it axially, taken out axially. But which is the combination? The Francis turbine is the combination where we are receiving water radially and we are taking it out axially. That's why many of the cases the Francis turbine is used in the low and medium head power plant. But as far as this high head power plant is concerned, we are going to use only Pelton wheel turbine. लक्षात ठेवा, हे एमसीक्यू साठी खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. दिस पार्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट as per as this MCQ is concerned. They are going to ask the MCQ question on this particular point only. ओके, तुम्हाला जर एमसीक्यू एक्झाम झाली तर तुम्हाला त्यात कोण विचारणार नाही, राईट शॉर्ट नोट ऑन फ्रान्सिस टर्बाइन, केप्लन टर्बाइन और इम्पल्स टर्बाइन, पेल्टॉन व्हील टर्बाइन. दे विल आस्क द एमसीक्यू क्वेश्चन. आणि तुम्हाला सांगतो, whenever I am going to cover each and every bit, that particular on that time only I am going to telling you which point is important as far as the multiple choice question is concerned. सगळ्यांना लक्षात आलं का, ज्यावेळेस मी ते कव्हर करतोय त्याच वेळेस मी तुम्हाला सांगतोय काय, विच इज द इम्पॉर्टंट. एव्हरीबडी गॉट दिस? Yes, sir. I will show you, just a minute, I will show you now the exactly image of Pelton wheel turbine. 2 मिनिटं, just I will accept. सगळ्यांना हे दिसते का, वेदर इट इज पॉसिबल टू सी यू दिस पर्टिक्युलर पिक्चर? हे पर्टिक्युलर पिक्चर दिसते का एव्हरीबडी, वेदर यू आर गोइंग टू सी इट? No, sir. Whether it is not visible to you? Not visible. Okay, just a minute, just a minute. Just a minute, I will show you. I will download it and I will show you.
Now whether it is visible? Yes, sir. Okay, now see here. Baga, this is the typical example of this particular Pelton wheel turbine. This is the whatever this particular outer arrangement is there. What this is called? This is nothing but the elliptical buckets. This is called. हे जे काय आहेत ही अरेंजमेंट जी आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? इलिप्टिकल बकेट्स. इथून आपण काय करतोय? वॉटर याच्यावर इन्सर्ट करतोय. बघा हा जो पाईप आहे ना, हा पाईप याच्यानुसार आपण काय करतोय? वी आर गोइंग टू इन्सर्ट द वॉटर ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से elliptical buckets, and then this will going to rotate. Now whenever this will going to rotate, whatever this is there, this is called as the shaft. This shaft is also going to rotate. Okay, and whatever this arrangement is there, इथे जी अरेंजमेंट आहे बघा, ही जी अरेंजमेंट इथे दाखवलेली आहे, ही जी होल अरेंजमेंट आहे, this is the governing and nozzle arrangement in order to control the speed, or in order to control the what I can say what amount of water is going to insert on this particular elliptical buckets of this particular Pelton wheel turbine. Hey, actually this is the small Pelton wheel turbine. Hey, this is the in the काय एक त्याचा पर्टिक्युलर म्हणजे हे आहे, ह्याच्यापेक्षा खूप मोठे मोठे कॅपॅसिटीचे पेल्टॉन व्हील टर्बाइन वी आर गोइंग टू यूज इन दी whenever high head power plant is there, we are going to use. But just in order to looking म्हणजे एक्झॅक्टली तुम्हाला त्याचं रिअल टाइम पिक्चर कळावं, दिस इज दी व्हॉट आय कॅन से मोटो बिहाइंड दिस. ओके, याच्या मागचा मोटो तो काय? रिअल टाइम पिक्चर करणं इम्पॉर्टंट आहे. whenever you are going to see the real time picture, you can imagine, yes, this is the Pelton wheel turbine where we are going to insert water on this particular elliptical bucket, and whenever it will going to rotate, it will also rotate the shaft which is connected to the बघा इथं तुम्हाला ही अरेंजमेंट दिसते का? वॉट एव्हर दिस अरेंजमेंट देअर, this is going to connected to this particular generator, okay, which will generate or which will use the energy for the or whatever the energy that we are got from here, it will use for the conversion of this energy into the electrical energy. इथं तुम्हाला त्याच्या पुढे ही आलेले दिसत बघा, स्क्रू आलेले दिसते which is connected to this particular shaft of the generator. आपण डायरेक्ट काय करतो? हा शाफ्ट कशाला कनेक्ट करतोय? वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट टू दी जनरेटर shaft. But this is not a part. We are only interested on this particular Pelton wheel turbine. Okay. आता तुम्हाला एक्झाम मध्ये पण क्वेश्चन तसाच येणार आहे. फक्त आता एक्झाम मध्ये क्वेश्चन काय ते बघा. व्हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देअर इन टू द एक्झाम, यू कॅन लुक आउट फॉर दॅट. व्हॉट क्वेश्चन विल बी देअर इफ दे विल आस्क. Now as far as the ISC is concerned, that I will tell you, if they will ask, write short note on types of turbine. If they will ask, write short note on types of turbine, you have to write all things. Means what? You have to draw the diagram of all three turbines and you have to explain it by your own words. But if they will specify it clearly, like write short note on, okay, write short note on what I can say impulse turbine, or write short note on Kaplan turbine, or they will mention is like write short note on Francis turbine. That time you have to draw that particular turbine only and you have to explain it by your own words. Okay, त्यावेळेस एक्स्ट्रा लिहायची गरज नाही. There is no necessity to write that extra thing there. Everybody got this one? So please look at that question carefully. तो question carefully वाचा. In the ISC also you can read that question carefully and you can write down the answer of that particular question. Okay, everybody got this one? And see, Yes, I am again telling you, your ISC is not like first year ISC. You have faced the ISC in the first year, like 20 MCQ questions or 30 MCQ questions are there. You have to take it and then you have to submit it. Department ISC is not like this one. You have to write down the answer of the whatever the what I can say question paper provided to you within that time period only, and you have to submit it that answer sheet in the whatever the Google form which is provided to the you. Okay, so this ISC department ISC is different. Department ISC is different and first year ISC is different. Okay, so I am clearing now only. मी तुम्हाला आताच क्लिअर करतोय ISC कशी आहे. 20 मार्क्सचा किंवा 30 मार्क्सचा जो पेपर आहे तो पेपर तुम्हाला पर्टिक्युलर
suppose if your ISC is there from 11 to 12, at 10:58 paper is posted on group, you have to see that particular paper, you have to write the answer on whatever the notebook or pages you are having by mentioning your roll number and name. You have to scan it, made it in the PDF. One Google form is provided to you. In that Google form you have to upload your PDF of your answer sheet. Such a type of mechanism is there whenever you are going to entering into the department. Okay, so for that only I am telling, not MCQs are there, but you have to write it by your own hand with the description. Everybody got this? Such a type of ISC is there into the department. Our ISC is of what? 30 marks. Okay, 30 marks ISC is there. That's why I am telling you continuously. Okay, try to make a habit of writing it continuously. तुम्हाला habit काय झाली आता? Just you have to habit that tick the particular answer and submit it. Don't make that habit now. That habit is also important, but you have to write it, you have to scan it, make it PDF, and you have to upload it. Okay, within a 1 or 2 days your notice of ISC will be reached up to you. येत्या 1-2 दिवसात तुम्हाला ISC ची नोटीस येईल. Our first ISC is there. Okay, so this is the nothing but the different types of the turbine. Okay, now see, actually next part is very simple part. You have already, I think, studied it in the, might be you have already studied it in the what I can say, I don't know, you have studied it in 11th or 12th physics, but it is very simple part. Okay, what is that part is there? Actually this stream flow is not a part of our syllabus, but in order to understand this particular hydrograph, we need to understand what is the exactly stream flow. Okay, in order to understand the hydrograph, we need to understand stream flow. Now, as the name itself suggests that stream flow. See, stream flow is a measurement of amount of water flowing through stream or a river over a fixed period of time. Simple. Stream flow म्हणजे काय? एक मेजरमेंट आहे कशाचं? It is the measurement of how much amount of water is flown through that particular stream or a river over a fixed period of time. एखाद्या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये किती अमाउंट ऑफ वॉटर एखाद्या पर्टिक्युलर टाइमला त्या पर्टिक्युलर स्ट्रीम मध्ये, स्ट्रीम इन द सेन्स इन मराठी वी कॅन कॉल इट इज झरा. Okay, but as we are dealing with the power plant, we are not going to consider stream, we are going to consider it as the river. Okay, so what amount of water flown through that particular river through a fixed period of time, and whatever its measurement is there, that is nothing but the stream flow. Okay, now stream flow, it is expressed in the meter cube per second. What is the measurement, or what is the unit for the measurement of stream flow? It is measured in the meter cube per second. Okay, although it is not part of, it is not given in syllabus, they will going to ask the MCQ on that. Stream flow is measured in the unit of meter cube per second. It is the measurement of how much amount of water is going to flow through that particular river over a fixed period of time. एखाद्या period of fixed period of time मध्ये किती amount of water flow झालं त्या river मध्ये, त्याचं जे काही मेजरमेंट असेल त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज दी स्ट्रीम फ्लो. इट इज मेजर्ड इन दी मीटर क्यूब पर सेकंड. इट इज मेजर्ड इन दी मीटर क्यूब पर सेकंड. Okay, now why we have to study this stream flow? In order to understand this particular hydrograph, we have to study the stream flow. Now what is the hydrograph? Hydrograph is a graph. Hydrograph is a graph who is showing the variation of who is going to show the variation of stream flow in meter cube per second with a time for a particular river side.
ओके, बघा हायड्रोग्राफ काय शो करतोय, हायड्रोग्राफ शोन युअर व्हेरिएशन, कशाचं व्हेरिएशन शो करतोय, इट इज गोइंग टू शो द व्हेरिएशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो टू द पर्टिक्युलर टाइम विदिन द गिवन रिव्हर साइड. किती स्ट्रीम फ्लो झाला पर्टिक्युलर टाइम मध्ये, याचे जे काही व्हेरिएशन आहे ते व्हेरिएशन जो ग्राफ शो करतोय त्याला तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हायड्रोग्राफ. त्या ग्राफला तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हायड्रोग्राफ. whatever the stream flow is there of that particular river, how it is going to varied for a different time. Okay, for a particular river, whatever its variation is there, that variation is called as the sorry, that variation is called as the hydrograph. Okay, so on x-axis you are going to take the time. That time may be in hour, maybe in week, maybe in month, or maybe in year. म्हणजे तुम्ही हायड्रोग्राफ हा आवरचा प्लॉट करू शकता, वीकचा प्लॉट करू शकता, मंथचा प्लॉट करू शकता, इयरचा प्लॉट करू शकता. इट इज पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ द हायड्रोग्राफ ऑफ आवर, वीक, मंथ और year. Everybody got this one? Everybody got this one? What is this particular hydrograph? It is the variation of stream flow for this particular time interval of the particular given river side. Whatever that graph is there, this is called as the hydrograph. त्या ग्राफला तुम्ही काय म्हणताय, you can call it is nothing but the hydrograph. आता इथे तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे हायड्रोग्राफचं. टाइम घेतलेला आहे आवर मध्ये, पहिल्या आवर मध्ये काय आहे, परत कसा आहे, परत कुठं वर गेलेला आहे, त्याच्यानंतर कमी 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 होत झालं घेत गेलेला आहे. They have shown the example here. Okay, everybody got this one? Yes, sir. Okay, so next tomorrow we are going to see what is hydrological cycle, जे की आपण पाचवीत विज्ञानला बघितलंय. We have studied in the 5th science. Okay, hydrological cycle, but then also tomorrow we will going to cover it. Okay. So this is for today's lecture. In today's lecture, we have covered different types of the turbine, and stream. We have studied the definition of stream flow and then hydrograph. Okay.